Hello everyone. I bring good wishes to you all from CMS College Kottayam and greetings to you all as we celebrate this International Literacy Day. I hope you're all familiar with this image. ഈ ഒരു ശില്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ. This is what is called the Akshara Shilpam, sculpted by Kanai Kunyiraman on the premises of the 133-year-old public library in Kottayam. The work depicts a mother teaching Malayalam alphabet to a child. You can see her daughter leaning on her knees. She also has a book in her hand and she is watching them, the mother and the child, learn the alphabet. There is also a boy lying down with book in his hands and he is also reading from the book. കനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ഈ ഒരു ശില്പം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ വളർത്തുന്നു. Our language develops our culture. The language that we use develops our culture. And it is through language that we learn culture. The most importantly, the best teacher of language is your mother herself, the first teacher who imparted the first lessons of language to the child. This sculpture, which depicts the importance of literacy, is situated in our own Kottayam. And let us be proud to say that we all live in a district which has the highest population with literacy in the state. September 8, Literacy Day ആയി, International Literacy Day ആയി നാം എല്ലാവരും ആചരിക്കുന്നു. UNESCO has declared this day to be the International Literacy Day. UNESCO wanted to celebrate September 8th as the Literacy Day in order to highlight the importance of literacy to individuals, communities and society. Literacy അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും ദാനമോ ഔദാര്യമോ അല്ല, എന്നാൽ that is part of your dignity and human rights. You are entitled, you have the right to education, you have the right to access education and gain literacy. So every year, UNESCO decides a theme for the International Literacy Day. And this year, the theme for International Literacy Day is Literacy for a Human-Centered Recovery, Narrowing the Digital Divide. We all know the pandemic situation has led us to new ways of education. Online medium, digital മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നാം എല്ലാവരും പരിചിതരായിരിക്കുന്നു. UNESCO has identified that this pandemic has resulted in a wide gap between those people who have access to digital media and those who do not have access to digital media. And this has hindered the growth of literacy to a greater rate. And so, this year, UNESCO has decided to celebrate with the theme, Literacy for a Human-Centered Recovery, Narrowing the Digital Divide. Today, we are going to talk about English literacy. We'll be looking at why we need to learn English. നമ്മൾ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ ശില്പത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കണം? Why do you need to learn English? Is it really necessary? Can't we survive with our mother tongue alone? Now let me show you the present situation. English is no more the language of the Englishman. നമ്മൾ ഓരോ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഭാഷയും ആ രാജ്യത്തെ ആളുകളെ പറയുന്ന പേരുകളൊക്കെ നാം പഠിക്കാറുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. അവരുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആണെന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താമസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, ഇങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ താമസിക്കുന്ന മിക്കവാറും ആളുകളുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓരോ ഏരിയയിലും ഇപ്പം നോർവേയിലാണെങ്കിൽ നോർവീജിയൻ ഭാഷ അവർ സംസാരിക്കും. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയോ ഒരു ചെറിയൊരു ജനതയുടെയോ മാത്രം ഭാഷയല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. English has become a global language. It has become a bridge language. It is no more a language of a particular region or a society. Especially with the colonization, we've had missionaries coming to different parts of India, and we are all people who have benefited from this missionary education. So they brought English language to all the places they went. And English has become a global language. You go to any part of the world, if you know English, you excel there. ഭൂമിയുടെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അവിടെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. രണ്ടാമതായി, why do we need to learn English? Because it increases the employability. നമുക്കറിയാം ജോലി സാധ്യതകൾ. Most of the employable people with employability, they are people who have good communication skills, especially in English. That is the situation now. Most of the interviews are conducted in English. You're expected to write a resume or your biodata or your curriculum vitae in English. You're expected to take part in group discussions, mostly happening in English. So your employability is decided by your mastery over the English language. Number 3, it helps you communicate better. നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ള ആളുകളുമായി, നമ്മളുടെ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് മാതൃഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ. എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലം ഒരു ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അത്യാവശ്യ ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. സോ ഇംഗ്ലീഷ്, your mastery over English language improves your communication ability. You will be able to talk about any matter vividly, with clarity, if you have good command over the language English. We can also have access to world-class education systems. In അനേകം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓഡിറ്റ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. We have access to most of the classes which we never thought we would be able to attend. We have access to world-class education systems. But the thing is, the medium of communication in all these world-class education systems is English. So unless you know English, you won't have access to all those. You lag behind if you don't know English. Next one, it improves your cognitive ability. എപ്പോഴും ഒരു ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ ഭാഷകൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെ വളരെ സഹായകരമാണ്. That improves your cognitive ability. That improves your ability to think, improves your ability to speak. It helps you to think and speak with cohesion. So cognitive ability improve ചെയ്യാൻ ഈ ലാംഗ്വേജ് സഹായിക്കുന്നു. And most importantly, it gives you a kind of confidence. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആരോട് സംസാരിക്കാനും മടിയില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യു എക്സ്പെക്ട് ടു ഹാവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. There are mainly 4 ways in which you can improve your English language. First one is definitely reading.
You read simple books in English. You read fairy tales in English. It need not be that you read theory books. ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാവാത്ത കടുകട്ടി വാക്കുകളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നല്ല. But read simple English books. Reading is very important. You listen to people speaking in English. ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഹാബിറ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടിയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ കേട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ആ വാക്കുകൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി സഹായകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ ലിസ്ണിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. You listen and try to learn English. Another one is speaking. You might know the grammar, you might know perfect way to deliver ideas. You might have perfect ideas in your mind. But unless you speak, that doesn't come out well. So speaking is important. You need to speak English to fine-tune it. You need to speak English to make it better. That gives you a fluency. You gain that fluency only by speaking. And finally, learning new words. Oxford Dictionary പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, every 2 hours a new English word is being added. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ഒരിക്കലും ഒരു പ്യുവർ ഭാഷയല്ല. ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒത്തിരി വാക്കുകൾ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is said that in every 2 hours a new English word is being added to the dictionary. And it's comforting to know that an average English speaker knows between 20,000 to 30,000 words. ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒരു ഭാഷ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു 20,000-നും 30,000-നും അടുത്ത് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. So it's important to learn new words. It's important that you learn new words when you read. Whenever you come across a new word, try to learn the meaning and try to use it in your daily conversation. That helps a lot in learning English. So I would like to wind up here. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? We talked about Literacy Day. We talked about English literacy. We talked about why we need to learn English. And we also talked about how you can improve your English language. Thank you all. Thank you for giving me this opportunity.